So Fourier series, Fourier series. So Fourier series அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so the Fourier series என்னன்னு தெரியும். So இதில் வந்து we have 4 type of problems. So 4 type of problem கேட்கறதுக்கு possibility இருக்குது. So Fourier series full range, Fourier series அப்படிங்கிற போது, so for the full range we have 4 types. So ஒன்று வந்து, so the range is 0 to 2 pi. So another one is 0 to minus 0 to 2l, 0 to 2l range. So third one minus pi comma plus pi. So fourth one minus l comma plus l. So the 4 type. Whenever asked the question, find the Fourier series. So you have to check which interval is given to us. எப்போவுமே Fourier series அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ செக் பண்ணணும் எந்த இன்டர்வல் கொடுத்துருக்குறாங்க, எந்த இன்டர்வல் லிமிட்க்கு கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்டர் 0 to 2 பையா, அண்டர் 0 to 2l, அண்டர் மைனஸ் 5 to பையா, அண்டர் மைனஸ் l to l அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். So அப்புறம் suppose you have to identify it. So the problem comes under 0 to 2 pi. So you have to write the corresponding formula. So அப்புறம் ஒவ்வொரு வேல்யூவா கண்டுபிடிச்சு substitute பண்ணா you will get the required answer. இப்போ so first we are taking is type 1. So type 1 0 to 2 pi, type 2 0 to 2l, type 3 minus pi to pi, type 4 minus l to l. So first type under the interval 0, 2 pi. So under 0, 2 pi, so the Fourier series, immediately we can write a Fourier series. So the Fourier series f of x is equal to, so f of x is equal to, in the interval அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, so f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity u. So an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity u bn sin nx. So எப்படி ஃபார்முலா எழுதிடலாம். So in this category, so under 0 to 2 pi, so the Fourier series formula is f of x equal to a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx. So a0 is equal to 1 by, so half of the length. So the length of the interval is taken as 0, 2 pi. Under this, so what about the length? The length is equal to, so upper boundary minus lower boundary 2 pi minus 0, that is equal to 2 pi. So the length of this interval is taken as 2 pi. The half of the length, length la பாதி என்ன வரும் அப்படின்னா 2 pi ல half எடுத்தீங்க அப்படின்னா, so that is equal to pi, half. 1 by pi into integral 0 to this interval. So this is the lower limit, this is the upper limit, 2 pi. So f of x into dx. This is the value of a0. So an is equal to, so an is equal to 1 by, so half of the length. In the length la பாதி எடுத்துக்குங்க pi. So integral 0 to 2 pi. So f of x into cos nx into dx. So bn is equal to 1 by pi into integral 0 to 2 pi. So f of x into sin nx into dx. So in the interval அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, so initially, so you have to write the formula for the Fourier series. f of x equal to a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx அப்படின்னு எழுதுங்க. So அப்புறம் a0 formula 1 by half of the length la பாதி 0 to 2 pi f of x into dx. So an is equal to 1 by pi into 0 to 2 pi f of x cos nx into dx. So bn is equal to 1 by pi 0 to 2 pi f of x into sin nx into dx அப்படின்னு எழுதுங்க. So அப்புறம் step 1 ல வந்து, so step 1, so you have to find out a0, to find a0. So a0 க்கு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுங்க.
ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி f of x is given to you உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த f of x இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணும்போது you'll get a naught. ஸோ ஸ்டெப் 2ல வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் an கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுங்க. ஸோ அதில் f of xக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண பிறகு ஸோ சில ப்ராப்ளம் பெர்னோலி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. சம் ஆஃப் தி கொஸ்டின் யூ ஹாவ் டு இன்டகிரேட் டைரக்ட்லி. சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து e power ax into cos bx மாடல் எவாலுவேட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் at the time you will get an. So step 3 to find bn. So bn value calculate பண்ணுங்க using this formula. இந்த formula எழுதுங்க. f of x substitute பண்ணுங்க. So integrate பண்ணுங்க. So you will get the value of bn. So a0 an bn value calculate பண்ண பிறகு so the initially நம்ம எழுதி இருக்கிற Fourier series formulaல so a0 னுடைய value so a னுடைய value bn னுடைய value substitute பண்ணுங்க. We will get the required so Fourier series. This is the basic so in this interval how to find out the Fourier series. So நீங்க வந்து நிறைய problem work out பண்ணி பாருங்க. So you can get the answer is very easiest way. So no problem. So type 2 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா so problems under 0 to 2l. So suppose the question is asked find the Fourier series. So the range is given to like the 0, 2l. So 0, 2l அப்படின்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா so immediately you can write the Fourier series formula. Suppose in the place of 0 to 2l some of the problems come 0, 4. So find the Fourier series in this interval 0, 4 mean you have to consider 0 to 2l. Suppose sometime the question is given 0, so 6. So you have to consider as this interval comes under 0 to 2l model. Fourier series means so you can take this limit is 0 to 2l. So under this interval, so the Fourier series is taken as f of x is equal to so a0 by 2 so plus sigma n is equal to 1 to infinity u so an cos n pi x by l. So plus sigma n is equal to 1 to infinity u bn sin n pi x by l. So this is a formula, Fourier series formula. So next we can write the formula for a0. So a0 is equal to 1 by half of the length. So in the length la பாதி எடுத்தீங்கன்னா l. So integral 0 to 2l. So f of x into dx. This is the formula for a0. So a0 calculate பண்றதுக்கான formula an is equal to so 1 by half of the length. So length la பாதி integral 0 to 2l. So f of x into so cos n pi x by l so into dx. So this is a formula for finding an. an calculate பண்றதுக்கான formula 1 by l 0 to 2l f of x cos n pi x by l into dx. So similarly bn is equal to 1 by half of the length 0 to 2l so f of x into sin n pi x by l so into dx. So in the formula we use பண்ணி bn value calculate பண்ணனும். First 0 to 2l அப்படிங்கற range நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா immediately you can write a formula for the Fourier series f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. So a0 is equal to 1 by l 0 to 2l f of x into dx. an is equal to 1 by l 0 to 2l f of x cos n pi x by l into dx. bn is equal to 1 by l 0 to 2l f of x sin n pi x by l into dx. First step 1 ல so a0 value calculate பண்ணுங்க. So இந்த formula யூஸ் பண்ணுங்க. So it says next step ல an value calculate பண்ணுங்க. இந்த formula யூஸ் பண்ணுங்க. So third step ல bn value calculate பண்ணுங்க. So இந்த formula யூஸ் பண்ணுங்க. So எல்லா வேல்யூவும் கிடைச்ச பிறகு so substitute a0 an bn here at that time we will get the required Fourier series. So இதுவும் இது first question ordinary we can integrate. சில ப்ராப்ளத்துல பெர்னோலி ஃபார்முலா சில ப்ராப்ளத்துல so integral e power ax into cos dx into dx integral e power ax into sin bx into dx இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது so we'll get a0 an bn. So after finding a0 an bn substitute here we will get the required answer for this category.
So next third type பாத்தீங்க அப்படின்னா so problem under so minus pi to pi. So minus pi to pi. So problem comes under minus pi to pi. This is a special case. Minus pi to pi. Whenever you have to see the interval minus pi to pi. So first you have to check whether the given function is even or odd or neither even nor odd. எப்போ நீங்க இந்த மைனஸ் பை டு பைங்கிற இன்டர்வலை பாக்குறீங்களோ அப்ப இம்மீடியட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷனா ஸோ ஈவன் ஃபங்க்ஷனா அல்லது ஆடும் ஈவனும் இல்லாத ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி பிக் இம்பார்ட்டன்ட் டு செக் வெதர் இட் இஸ் ஸோ ஆட் ஆர் ஈவன் or neither even nor odd, neither even so nor odd, so nor odd. This is so first important things. So minus pi to pi அப்படிங்கிற இன்டர்வலை பார்த்தா செக் பண்ணுங்க ஆடா ஈவனா, ஆடும் இல்லை ஈவனும் இல்லை அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க. So how to check whether it is even or odd? ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆடா ஈவனா செக் பண்ணணும் அப்படின்னா f of minus x கால்குலேட் பண்ணுங்க. f of minus x is equal to f of x கிடைச்சிச்சுன்னா so the function is even அப்படின்னு சொல்ல முடியும். So f of minus x calculate பண்ணும்போது minus f of x கிடைச்சிச்சுன்னா so the function is odd அப்படின்னு சொல்ல முடியும். So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே satisfy பண்ணல அப்படின்னா so we can say the given function is neither even nor odd. So evenம் கிடையாது oddம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். So இதுக்கு examples நிறைய சொல்லலாம் even function. So f of x is equal to x power 4. So f of x is equal to x square. So f of x is equal to cos x. So f of x equal to x sin x. These are all the examples of the even function. இதெல்லாம் even function உடைய example அப்படின்னு சொல்லலாம். So இதே மாதிரி f of x is equal to say x cube so comma x so comma sin x. So இந்த மாதிரி வரக்கூடிய functions வந்து odd function அப்படின்னு சொல்லலாம். So இது எப்படி even function எப்படி odd function அப்படின்னா so satisfying these conditions. If it satisfy this condition we can say the given function is even. So if it satisfy the given this condition we can say the given function is odd. So odd even check பண்றது first step. So இதுல வந்து so we have three categories. Suppose the given function is so the given function is even. So second one the given function is odd. So third one so the given function is neither. So neither even so nor odd. So in the மூணு கேட்டகரியில so we have to write the formula. So கொடுத்திருக்கக்கூடிய function even அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா so immediately we can take bn value is equal to 0 according to the property. அது ஏன் bn value 0 எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது integral minus a2 plus a so f of x into dx equal to 0. So if f of x is so f of x is odd அப்படின்னு இருக்குது. So இது 2 into 0 to a so f of x into dx if f of x is even அப்படின்னு இருக்குது. So the even இருந்துச்சுன்னா minus a to a f of x dx 2 into 0 to a எழுதலாம். So இந்த f of x odd இருந்துச்சுன்னா so 0 போடலாம். So இந்த minus a to plus a க்கு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம satisfy check பண்ண முடியும். So இங்க interval minus pi to pi இருக்கறனால தான் odd functionா even functionா neither even nor odd check பண்றோம். So according to the property so directly we can take bn equal to 0. So ஒரு even caseல நம்ம bn value கண்டுபிடிக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. So directly we check bn is equal to 0. So the given Fourier series அப்ப the Fourier series எப்படி ஆயிரும் அப்படினா so the Fourier series is f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity u so an into cos nx இதுதான் formula. So a0 is equal to 1 by so half of the length. So the full length is taken as 2 pi. The half of the length is equal to so pi 1 by pi. So integral minus pi to pi. So minus pi to pi f of x into dx. Again, according to the property, directly we can write it that is equal to this value can be written as 2 into 0 to pi. So அதனால இது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் அப்படினா 2 by pi into
integral 0 to pi f of x into dx அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ எல்லாரும் இதை மெமரியில் வச்சுக்கோங்க. So an is equal to, similarly an is equal to, so 1 by pi into integral minus pi to pi, so f of x into cos nx into dx அப்படின்னு கிடைக்கும். So automatically according to the property minus pi to pi எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so 2 by pi into integral 0 to pi f of x into so cos nx into dx அப்படின்னு எழுதலாம். So இப்போ even functionக்கு Fourier series இந்த மாதிரி வந்துரும். So a0 value 2 by pi 0 to pi f of x dx எழுதலாம். So an is equal to 1 by pi minus pi to pi f of x dx cos nx dx எழுதலாம். So அதான் 2 by pi 0 to pi f of x cos nx into dx எழுதலாம். Suppose the given function is odd. So given function odd ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா directly we can take bn is equal to a0 is equal to 0 as well as an is equal to 0 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து a0ம் anம் கால்குலேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ டைரக்ட்லி we can take a0 0 an 0. இப்போ இந்த Fourier series என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஸோ f of x is equal to sigma n is equal to 1 to infinity so ban so sin nx அப்படின்னு வந்துடும். இதான் ஃபார்முலா. So bn is equal to 2 by pi so integral 0 to pi so f of x into sin nx into dx. So நீங்க bn வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா so you will get the required Fourier series. அப்போ இங்க வந்து so even இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். so அப்புறம் odd function இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். so அப்புறம் suppose neither even nor odd அப்படின்னா so you can write the ordinary formula. So for this third case so we have to write the separate formula. இப்போ minus pi to pi என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது திரும்பவும் ரிமைண்ட் பண்றேன். minus pi to pi அப்படின்னு நீங்க ஒரு இன்டர்வலை பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டா செக் பண்ணுங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷனா ஈவன் ஃபங்க்ஷனா ஸோ ரெண்டுமே இல்லையா நெய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க. அது ஈவனா இருந்துச்சுன்னா bn 0 எடுத்துக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலா Fourier series becomes so a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx. so a0 value an value. so அப்புறம் a0 கண்டுபிடிங்க an கண்டுபிடிங்க. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது we'll get the required answer. so odd function இருந்துச்சுன்னா a0 0 an 0 so f of x வந்து இந்த மாதிரி வந்துரும். so bn வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க we'll get the required answer. so neither even nor odd அப்படிங்கிற போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத Suppose the given function is neither even nor odd, then the Fourier series becomes so f of x is equal to then the Fourier series become so neither even nor odd so f of x is equal to so a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity so an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity so bn sin nx. So அப்புறம் a0 is equal to so 1 by half of the length so pi integral minus pi to pi so f of x into dx. இதே மாதிரி an is equal to so 1 by pi into minus pi to pi so f of x into so cos nx into dx. இதே மாதிரி bn is equal to so 1 by pi into minus pi to pi so f of x into sin nx into dx. So இந்த ஃபார்முலா இப்படி எழுதுங்க. so you'll get the required answer. so இப்போ இந்த மைனஸ் பை டு பைங்கிற ரேஞ்சுக்குள்ளாடி என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறேன். so செக் பண்ணுங்க ஆட் ஃபங்க்ஷனா ஈவன் ஃபங்க்ஷனா நெய்தர் ஈவன் ஆர் ஆடா. so அதை பேஸ் பண்ணி we can split 3 sub cases. 3 sub கேஸா வச்சிருக்கிறோம். ஈவன் இருந்துச்சுன்னா bn டைரக்டா 0 so calculate பண்ண வேணாம். so அப்புறம் f of x equal to a0 by 2 plus sigma இது எழுதுங்க a0 an ஃபார்முலா. So odd function இருந்துச்சுன்னா a0 an டைரக்டா 0 எடுத்துக்கங்க. bn formula becomes like that. So the neither even nor odd இருந்துச்சுன்னா f of x equal to a0 by 2 plus அப்படியே ஃபுல்லா எழுதணும். so a0 formula 1 by pi minus pi to pi f of x dx. so எல்லாமே செப்பரேட்டா டிஃபரெண்டா so you are keeping in mind.
So a0 calculate பண்ணுங்க, an calculate பண்ணுங்க, bn calculate பண்ணுங்க. So இந்த formula substitute பண்ணும்போது we will get the required answer. Similarly, so under this interval, under minus L to L, minus L to L, so replace nx by n by x by L. இதே மாதிரி so check பண்ணணும் even function, odd function, neither even nor odd. So f of x becomes a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx இருக்கிற பிளேஸ்ல so n pi x by L, so n pi x by L substitute பண்ணுங்க. So a0 equal to 2 by L. So this formula becomes so a0 is equal to 2 by L integral 0 to say L, say f of x into dx. So an is equal to so 2 by L, so integral 0 to L, so f of x into so cos n pi x by L into dx. Similarly, we can make the formula for so my odd function a0 a0 எடுத்துக்கங்க an 0 எடுத்துக்கங்க. So the f of x becomes sigma n is equal to 1 to infinity u. So bn sin n pi x by L. So bn is equal to so 1 by 1 by L 2 by L into 0 to L. So f of x into sin n pi x by L into dx. Suppose neither even nor odd இருந்துச்சுன்னா the formula will change பண்ணிக்கங்க. So you will very simple to calculate a0 as well as an as well as bn. Finally, you can substitute a0, an, bn here. So you will get the required answer is the easiest way.